Oi galera, tudo bem? Aqui quem está falando com vocês é o Bill e hoje pessoal estamos de volta aqui no canal com mais uma gameplay de Batman The Telltale Series. Bom, se você não viu o vídeo passado, vou estar deixando um card aqui em cima para vocês darem aquela conferida. E é o seguinte pessoal, no vídeo passado eu tinha mostrado para vocês aqui este novo jogo que tem um estilo totalmente diferente do que eu trouxe aqui pro canal. Vocês veem que é um jogo que é bem focado na história, a gente não tem uma liberdade tão grande assim pra poder explorar o cenário, que nem, por exemplo, ó, se eu tentar sair daqui, ó, não consigo, ó, o personagem fica travado ali. Então eu tô limitado apenas a olhar, clicar e esperar ver o que acontece, pessoal, por isso point and click, né? E também, é claro, né, já vimos alguns pontos interessantes dessa história aqui. Vimos que o menino Bruce Wayne já não curtiu muito a cara do Falcone, né, que é o chefão criminoso aqui de Gotham. E neste momento nós estamos aqui neste parque de Gotham, que você só vê que só tem desgraça aqui, né, lixo pra tudo quanto é lado, o cara se aquecendo ali no lixo, tem um outro ali, coitado, que tá deitado no chão. Eita, nós, tô subindo aqui, não era pra ter subido tão cedo assim, né, eu queria interagir com as coisas, mas o Bruce Wayne é rato demais, né. Será que tem como voltar? Ah, tem como voltar sim. Deixa eu interagir com tudo que tem aqui ainda no cenário, rapaz. Você não dá nem tempo, Bruce Wayne. Você é muito ligeiro. Ó, faltou duas coisinhas aqui pra interagir ainda, ó. Grafite, vamos dar uma olhada nele. O que tá escrito? É, não deixa ler. Só o Bruce Wayne com essa cara aí de estranhamento dele. E é claro, a última coisinha aqui que é a placa de entrada. Copopot Park. Olha, o parque do Copopot, que é o pinguim. Vamos caçar o pinguim aí então, esse vagabundo. Onde você está, pinguim? Cadê você? Bom, vamos ver o que tem pra interagir aqui. Nossa, tem um monte de bebida, lixo, papelzinho jogado no chão. Eita, nós tem um sem teto aqui. Dá pra examinar e dar um trocado. Ah, vamos fazer uma boa ação, né? Vamos dar um trocadinho aí pro brother. Olha lá. Thank you, sir. De nada aí. Só faça um bom proveito do dinheiro, rapaz. Vamos examinar ele. Depois de dar o troco, vamos examinar o cara. É engraçado esse jogo. E o Bruce Wayne com a mesma cara de tonto, né? Sempre. Impressionante. Barril em chamas. Vamos ver o que tem ali no barril em chamas. Só desgraça, né? E tem um maluco ali com estileira punk, né? Vocês viram? Moicano rosa. Que é como? Tá estralando ali. Aquele maluco ali não tá nem um pouco suspeito, pessoal. Mas vamos lá, né? Ó, e pior que eu tô indo justo na direção dele e ele sumiu ainda. Eita, deu uma tremida aqui no celular. Quem que é? Uó, tá ficando tarde. Te encontro perto da estátua. Ok, né? É, o Copopot, esse vagabundo aí sumiu. E o cara do Moicano também, pessoal. Tinha um cara do Moicano aqui, ó. Eu falei pra vocês que esse cara tava suspeito, ó lá. Já estamos prevendo que vai ter treta, né? Ó lá, o cara ali, ó. Tá vendo? Deixa eu ver. Carrinho de compras. Vamos dar uma olhada, né? O que tem aqui nesse carrinho de compras? Tem algo útil? Não, só é um carrinho de compras mesmo que tá aí jogado no meio do nada. E tem um outro logo ali. Beleza, ó, tem o brother ali que tá tragando um cigarro. Deixa eu ver o que mais tem interessante. Nossa, tem muita coisa pra examinar aqui, pessoal. Só que eu não sei com qual deles que prossegue a história, né? Vamos ver. Tem mais um grafite, vamos dar uma olhadinha aqui. Nossa, não tem nada de grafite. Esse jogo aí tá me trollando também, ô jogo. Me ajuda a te ajudar, meu brother. Você já fez uns bugs muito loucos no vídeo passado, né? Um bug de sombra, que apareciam uns pixels muito loucos. Também bugou ali uma hora que, né, o áudio começou a sumir. Mas tá tudo certo, né? Vamos lá. Caminhando por aqui, deixa eu ver. Tem mais um grafite na estátua pra gente olhar. Vamos ver o que tem aqui na estátua de grafite pra analisar. Ah não, é lá atrás o grafite. Pelo amor de Deus, hein? Localização desse jogo tá como, meu amigo? Brabo. E o Bruce Wayne continua com essa cara de idiota, rapaz. Tô até... Por isso que ninguém desconfia que o Bruce Wayne é o Batman. Ele é rico pra caramba, mas olha a cara de sonso que ele tem. Você acha mesmo que o Batman ia ter essa cara de sonso? Vamos ver essa estatuazinha aí, ó. Deve ser o pai do Copopot, ou então algum avô dele, né? Enfim, é parente. Eita, nós. Olha lá, eu falei pra vocês que era treta. Olha lá, o cara do Moicano, eu sabia. Ah, vai me... Filho, você sabe com quem que você tá falando? Nossa, chegou dois. Ah, filho, vem. Sorry, fellas. I've got Beleza, filho. Ah, falou que não tem nada. Ah, que se foda ele, filho. Então vem. Vem, seu homem. Ah, chegou o Copopot aí, ó. Doidão das ideias. Olha só o cara aí. You see, that's where you're mistaken. My old mate and I have some catching up to do. And you're ruining the moment!
Come here. Think that'll do? Stay down! This used to be a nice place. No lives like you don't belong. This is my park! Mine! You hear that? Oh, hey, Bruce. You've got a little, There. Good as new. Woo! That was a right little scrap, eh? Nothing kickstarts the system like a dash of adrenaline, eh? Besides, someone needed to deal with the rubber situation here. Well, thanks for the backup. I yanked you away from your bloody ivory tower, Bruce. Least I can do is make sure you don't get shanked. Oh, that's very thoughtful of you. It's been what? 2 decades? And you know what? I haven't been mugged once that entire time. That wasn't why I brought you here, mate. Right now, I am trying to recognize the little Bruce I used to run around this place with. Back when it wasn't, you know, like this. This park used to mean something. A place that was safe for kids, for families. People came from all over to visit. Oh, Mum and Dad, they put so much work in here. It's a shame what happened. It was beautiful once. And now, it's a hellhole. Last thing my parents ever built. This city chews right through people. Mum committed to Arkham. Dad ended it himself, he did. My family's fortune, there's nothing left, Bruce. I know. Alfred told me. It's funny, huh? Same place that ground my family to dust. Gave you the good life. Used to run in the same circles we did. Hobnobbing parties, round-the-world vacations, unlimited potential. My parents are gone too, Oz. I know, Bruce, I know. I'm sorry for it. But I had my own funerals to attend. Good to know you haven't changed, Bruce. You still care about something more than just yourself. Although, I was surprised to see Carmine Falcone at your party last night. Made himself right at home. That oily... Falcone was an uninvited guest. That's it. Never want to see his face again. On that, we can agree in earnest. Falcone made a stack of cash and corpses a mile high, ruining families like mine. All he needs is a little push. And... it'd be a treat to watch him hit pavement. Sorry, mate. This reunion got a lot more grim than I planned. Things are gonna be on the upswing soon, though. A revolution is knocking on Gotham's door. And I'm here to let it in. Which brings me to you, Bruce. You see, you throw a rock in any direction, you break a window that Wayne Enterprises owns. As the rich and powerful go, oh, you top Gotham's list. But when my revolution starts, we're gonna smash windows and cross off names all the way down. Like I said, it's not gonna be pretty. It's gonna be beautiful. I'm not your enemy, Oz. That remains to be seen, don't it? I've got great affection for you, Bruce. I really do. Which is why I'm warning you. When this whole thing starts, make sure you're on the right side. Good seeing you, Bruce, but I got some rocks to collect. Cheers.
Mr. Wayne, over here, right here. This way. Bruce! Morning, Mr. Dent. Hey, Bruce, you mind if we swap cars? I mean, mine isn't fast and the paint's rusting off, but boy, does she have charm. We didn't bring you all out here to discuss cars, honestly. Now, we're here about Arkham Asylum. Ever since it opened its doors, Arkham has been a breeding ground for the criminally insane. Its methods for rehabilitation, crude. Its security, lacking. And worse still, those who do get out, or God forbid escape, are even more dangerous than before they went in. Arkham Asylum is a cancer on Gotham. But today, with a sizable contribution from this man here, we break ground on a state-of-the-art mental health care facility. One that will improve the well-being of Gotham and its citizens for years to come. Now, Mr. Wayne has a few words he'd like to say. Bruce? For those with mental health issues, there are no cuts or scrapes. Their ailments are often invisible, but inside, they're suffering. You know, when I was 9 years old, my parents took me to see a movie about a hero in a mask. It was a hero who stood up to oppression and defended the people from injustice, no matter the cost. That night, my parents paid the ultimate cost defending me from a man who needed the kind of help this new facility will provide. Let us honor their memory with this new facility, in the hope that a night like that never happens again. Today, on the anniversary of that fateful night, we dedicate this facility to Thomas and Martha Wayne and usher in a new era of healing for Gotham. I'm sure you all have plenty of questions about the new hospital, so let's open it up. You first, Miss Vale. Thank you. With the opening of this new hospital, what does this mean for Arkham Asylum? What happens to the old building? I say we leave the asylum standing as a reminder that we can do better. This time we won't fail those who need us most. All right, who's up next? You there. Mr. Wayne, Julia Remark of the Tribune. My sources say you welcomed alleged mob boss Carmine Falcone into your home. You even spoke with him behind closed doors. I don't make friends with gangsters. He was an unwelcome guest. That's all. Next question, please. Please keep your questions on topic, people. We're here about the hospital, remember? But Mr. Wayne, this morning the Globe received evidence of an offshore bank account managed by Carmine Falcone and your father, Thomas Wayne. What exactly are you implying? Transactions connected to organized crime going back years and continuing to this day. The paper trail ties your family directly to the mob. Care to comment? And did anyone else receive this evidence? The Globe, the Gazette, we all did. Mr. Wayne, is all your money dirty? Is the Wayne family legacy built on lies? Did you know about this, Bruce? How long has your family been dealing with Falcone? Could the allegations be true? What aren't you telling us? Does the mob sign Wayne Enterprises paychecks? Mr. Wayne! How long has your family been dealing with Falcone? Could the allegations be true? Did you know about this, Bruce? What aren't you telling us? I'm sorry about this, Bruce. I don't know where the hell it's coming from. Damage control's my territory. We'll talk later.
Everyone, please, settle down. I'll be fielding your questions from here on out. Please, let's try to keep this civilized. Bruce, I've been trying to reach you. The police are inside the manor. É, pessoal, deu bosta, né? Eita, nós. Pegaram o Bruce Wayne de jeito, hein? Mas vamos ver que isso daí tem caroço aí nessa história ainda aí pra ser compreendido, hein? Hey, careful! Put it back. I'm afraid we can't, Mr. Wayne. Says who? This warrant. It's not personal. I had the boys turn the lights off, keep a low profile. I understand. You're just doing your job, Lieutenant. Trying to. It's hard to be a cop in this city. Every battle's uphill, in the rain, with skates on. Alfred, keep an eye on them. Make sure they only take what they have to. Of course, sir. I meant what I said about not personal. We only want files related to Wayne Enterprises. The warrant covers your place, pardon me, places of residence, and any companies you own. Your holdings are extensive. Who authorized this? I know you and the DA are buddy-buddy, but this one came from the top. It's a valid warrant. I gotta serve it. Mayor Hill signed off on this himself. As long as he's mayor, he calls the shots. Well, Hill has a history of making his opposition disappear. Rumors and allegations, Mr. Wayne, that's all. But if they become fact, I'll handcuff him myself, same as any other crook. I don't know how your neck ended up on Mayor Hill's chopping block, but here we are. Hill knows if I go down, Harvey's campaign goes down too. That'd be a real shame. Mr. Dent's the only DA I ever trusted to make a conviction stick. As mayor, I think he can finally turn things around for us. For all our sakes, I pray you've got nothing to hide. Bruce, stay back! Take whatever you want. You don't have to do this. Bruce. Bruce. Bruce? I didn't mean to interrupt, but... I'm a bit busy right now, Miss Vale. As you can see, Gotham's finest, not the best house guests. Yeah, the kind who steal things. Listen, Bruce. A scandal surrounding a beloved family like yours captures the public's attention. I can help you get the right kind of attention. Through my connections at the Gazette, I have all kinds of access. I can dig up whatever you need to fight this. What's your angle? Not all reporters just want a headline. Some of us are old-fashioned. I still want the truth. The Gazette received this supposed evidence like every other media outlet, and it's all hearsay. Flimsy sources. There isn't a shred of hard proof. Still, allegations like this, they don't magically appear. Someone is going after my family, after me. Obviously, the sender didn't identify themselves. We have no idea who it could be. I mean, no one's even done their due diligence on this yet. The press saw the fumble, they grabbed the ball and ran. Hill wants me out of the picture because with my backing, Harvey wins in a landslide. All signs point to Hill. You're a kingmaker, Mr. Wayne.
and Harvey Dent is Gotham's knight in shining armor just waiting for the crown. You're the first target on Hill's list. By tonight, this scandal will be broadcast to every screen in Gotham. Everyone will be talking about it. This isn't my first pass through the rumor mill. I know the damage it can do. Then go on the record. Right here, right now, and stop it. You need to get out ahead of this. Your side is what matters, not wild speculation. On the record, then. Whenever you're ready. The Wayne family has always been a cornerstone of Gotham. We have never had and never will have connections to organized crime. That's exactly what the people of Gotham need to hear. You're gonna beat this, Bruce. The Waynes always come out on top. Goodbye, Miss Vale. I hate to admit it, but everyone smells smoke. A fire is heading this way. Batman has made plenty of enemies, but my family... We've done nothing but support Gotham, even in its darkest days. All this on the anniversary of your parents'... It's not a coincidence. Harvey's the district attorney. He should have told me this was coming. Then find out why he didn't. A warrant? What the hell's going on? Wait, does this have to do with what the reporters were talking about this morning? Yeah, someone's coming after me. Let's avoid making another scene, shall we? The press is already up my ass as it is. Mayor Hill authorized this? Yeah, then the cops raid my house, taking everything related to Wayne Enterprises. Computers, hard drives, files. Oh, son of a bitch. You're the goddamn DA, Harvey. I didn't know about this. I swear. Hill totally blindsided me on this one. God damn it. Okay, I believe you, Harvey. Mayor Hill's trying to screw us both over with this move. And then he's made two enemies. I just don't get it. Why would Hill stick his neck out over this? Just to tangle you up in some frivolous investigation? It just doesn't make sense. I mean, what could he possibly hope to accomplish other than a few cheap headlines? Do you think Falcone could be behind it? He didn't seem too thrilled after the fundraiser. Oh, God, what a mess. Bruce, I wish I could just make this go away, but I'm not sure if I can. If I get in the way of this investigation, Hill would be able to spin it as a conflict of interest. And that wouldn't be good for either of us. It would jeopardize the entire campaign. Then I'll go it alone. I've got plenty of resources to fight this. We're in a bind here, Bruce. I'll do whatever I can to help. There you are. Hey, you? Sorry, I got a habit of being late. No, just glad you made it. You didn't tell me you were bringing a friend to dinner. This is Selina. I hope I'm not interrupting anything. Just election nonsense. I'm Bruce Wayne. So you are. Pleasure to meet you, Miss... Kyle. It's a strong grip you've got there. Don't worry. I'm not gonna fall. Oh, right, sorry. Selina's new to town. I've been showing her around Gotham, introducing her to people. You're an excellent tour guide, Harv. Well, if I lose the election, I guess I can drive one of those double-decker tour buses around town. So, Miss Kyle, what brings you to Gotham? Business. Well, let's just hope she stays after what happened last night. I was mugged. I'm just angry I let that masked freak get away with all my stuff.
I still can't believe I let you walk home alone. I should have called you a car. It's not your fault. Well, I sure hope whatever he took wasn't too valuable. Actually, it was. It's probably long gone by now, whatever that idiot took. I hope not. These were important materials. Ooh, sensitive? Very. I don't know how I'm gonna explain this to my client. And things like this happen in my line of work. People tend to overreact. We should just be thankful you got away with a black eye. I'm sure your clients will understand. I doubt it. In my business, people aren't very forgiving. At least I'm not the only one who's taken a beating. That press conference? Oof. We've got it under control. Do you? I'll handle it. Someone at my office has to know what's going on. Excuse me a moment. Hey, it's Harvey. Nice to meet the real you. Likewise. This explains a lot, actually. How you can afford the fancy armor, the toys. Wouldn't Harvey be surprised? Not to mention, everyone in this cafe. Sorry about the black eye. It's not the first time a man's hit me. Sorry to hear that. Don't worry. I'm not gonna expose you. Yet. I'm curious about something, though. I do what I do for money, but you're Bruce Wayne. What's your excuse? I have to. But you... why take the risk? I think you know enough already. The rest is my secret. And here I was thinking we were starting to get somewhere. How disappointing. You have something that belongs to me. I want it back. This is awkward for me. I'm used to robbing people, not the one being robbed. As I recall, you took something from me, too. Hope you're getting some use out of that grappling gun. I'm more interested in how I can use you. These people I'm working for, they don't screw around. If I fail to deliver that drive, it's gonna cost a lot more than money. Well, looks like you've made your bed. No, we've made this bed, and I'm not gonna lie in it alone. You owe me. If they don't get what they want, there will be consequences. I don't like consequences. All right, you want my help? You got it. What can I do? You can give me back the drive. Not possible. Listen, I don't have a lot of time. My employer is expecting me to drop it off. Where? Just give it back. The address, now. No, give me the drive. Selina, please, give me the address. Oh, he says please when he wants to. Okay, Bruce. Seeing as I'm screwed either way. My contact, he'll be expecting a cat, not a bat. When are you supposed to meet him? 15 minutes ago. Better hurry. Everything okay here? You tell me. I have my people working on it. We're gonna straighten everything out. I feel better already. Sorry, but I've got to run. So soon? Aren't you gonna stay for a drink? Yeah, Bruce. Stay for a drink? I'd love to, but I've got another appointment and I really don't want to be late for it. Oh, all right then. Don't forget to change into your suit.
Alfred, I'm at the warehouse. No sign of Catwoman's contact. It's quiet. The sound of an ambush. Stay on guard. This wasn't a handoff. It was a massacre. How many? I'd have to count the pieces. Oh, good lord. Who could have done such a thing? That's what I'm gonna find out. Gordon, Eastside Docks, Warehouse 133. Eita, nós, pessoal. Pelo visto aqui, vocês viram que deu ruim, né? Ainda bem que a mulher gato não veio pra cá, hein? Rapaz, já pensou se ela se mistura com essa galera? Bom, vamos começar aqui então a fazer as análises. E aliás, outra coisa interessante aqui, pessoal, do jogo é esse modo detetive aqui do Batman, né? It's a volatile chemical. Potential psychoactive nerve agent. Vile stuff. Aliás, uma coisa, pessoal, também que tá em falta, né, no cinema, o Batman Detetive. Se a gente for pegar todas as adaptações que tivemos do Batman até o momento no cinema, nenhuma delas mostra esse lado detetive dele, né? Não pelo menos com tanto destaque. Por isso que a galera tá ansiosa pra esse filme novo aí do Batman do Robert Pattinson, né, e do Matt Reeves. Porque, ao que parece, esse daí vai ser um dos lados mais explorados do filme, visto que o vilão é uma charada, né? E o charada gosta de muitas charadas, avá. E então ele vai pregar altas pressas que o Bruce vai ter que, né, descobrir o que cada uma delas significa. Nossa, que nojo, vai essas tripas aí, me lembra The Last of Us esse momento. Objetos marcados com isso podem ser interligados e relacionados para teorizar uma conexão. Interessante isso aqui. Vamos interligar isso daqui então e ver o que a gente descobre. Whatever exploded did so with enough force to obliterate the person standing next to it. But the chemicals themselves were inert, not explosive. Well, it appears to have made a pretty big boom. I'll see what I can piece back together. Interessante. Bom, vamos continuar vasculhando, né, pessoal? Tem muita coisa ainda pra ver aqui. Nossa, olha o Batman passando por cima das tripas, que nojento. E é engraçado que isso daí, né, pessoal, não acontece nada, né? Ele passa por cima das tripas e a bota dele não fica suja. Nossa, tem um policial aqui todo baleado. Vamos ver... It's a cop. Ah, vá. Policial todo acabado. Deixa eu ver se tem uma coisinha pra cá. Não, não tem. Tem um coiso pra cá, ó. Paletes. Canisters were stored here. Canisters of what? Eis a questão, né? Tô me caçando aqui as coisas, pessoal, né? Explorar tudo e ver o que a gente encontra. Olha lá, a porta de um container. The canister exploded, sending shrapnel right through the container door. For once, I'm glad you arrived after the heist. Your armor wouldn't have protected you against that. É, lembrando que isso aqui também, pessoal, é uma armadura iniciante do Batman, né? Então é meio esperado que ela ainda não seja tão protetora assim, né? De certas coisas. Vamos puxando isso daqui agora. Ver o que a gente encontra. Nossa, um pedaço que saiu voando. Olha lá, fragmento do latão. Looks like a bullet started this. A normal bullet couldn't have caused that explosion. Doesn't appear normal. The point of entry's melted. Curioso. Ah, isso aqui já dá pra fazer uma conexão, olha lá. Vamos ver com o que dá pra conectar. Será que dá pra conectar com o policial baleado? Não, não dá pra conectar com o policial baleado, mas dá pra conectar com isso aqui, eu acho, né? Olha lá, vamos conectar isso daqui e ver no que dá. The scrap of metal is from the exploded canister. But I need to know what caused the explosion. Ok, precisa descobrir o que causou a explosão, pessoal. Ó, tem um mercenário morto aqui, vamos analisar ele. I've seen these outfits before. É, olha, é os brothers que a gente tava enfrentando no vídeo passado. Nossa, o maluco de olho aberto aí, bicho doido. Bom, deixa eu ver o que mais que a gente encontra. Tem outro cara aqui.
Falcone's calling card. He's been busy as of late. Send the drones hunting. Obrinha do Falcone pra variar. Good thinking, sir. Beleza, né? O Falcone andou meio ocupado, né? Então, vamos ver aqui mais um mercenário morto. Nossa senhora, velho. That bad? Que isso, olha. Sanguinolência da desgraça. Face slashed. Throat torn open. So, not natural causes then. É, aparentemente não. Deixa eu ver, tem mais alguma coisinha pra analisar? Tem um bolso aqui dele. Skyline Club. Boate Skyline, interessante. Já dá pra fazer uma conexão com ele aqui ainda, né? Deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui interessante que dá pra ligar ele. Dá pra ligar ele com a explosão? Não, nem com isso. Ué, apareceu o negocinho de conexão, pessoal, mas eu vou conectar ele com o quê? É, aparentemente não tem nada pra conectar ainda com ele. Tá, vou guardar aquilo ali então. Vamos interagir com esse brother aqui que ainda ficou faltando ele, que é o policial que tá todo queimado. Vamos ver o rostinho aí do mano, a cabecinha. The damage seems to originate from inside his skull. What did this? Eu não sei. Nossa, vamos perfurar ainda a cabeça do cara, ó. Nossa. Nozinho. Para encontrar bala. Como é que eu faço isso? Opa. Ah, achei a bala. O que eu faço agora? Eu puxo? Ah, era só apertar o X para puxar. Sensors say it's an incendiary round. Phosphorus residue. This could have superheated the contents of the canister, Causing the aforementioned boom. Bom, tem um cara aí então, pessoal, que atirou nesses malucos aí, né? Olha lá as mãos do cara. broken nails, bits of human flesh. Ah, será que... Opa, agora aparece uma conexão aqui. Será que dá pra ligar isso aqui com isso? Porque, né, pedaço de carne humana, tem um humano ali que foi estrangulado. Nossa, o cara arrancou isso daí na mão. Que isso? The nerve agent could make them psychotic. Que isso, hein, pessoal, coisa nojenta. Bom, tem aqui mais um ponto aqui ainda aqui em cima pra ligar, né? Que é o da bala. Deixa eu ver onde é que eu posso ligar a bala. Na teoria era pra eu ligar com a explosão, né? Mas não dá pra ligar com a explosão. O que tá faltando ainda que tem de ponto pra ser ligado? Será que dá pra eu entrar aqui dentro? Não, não dá. Nossa, eu de verdade, pessoal, não sei com o que eu vou conectar essa bala aqui. Porque não tem mais nada pra conectar. Será que eu conecto com isso aqui? Olha lá, não tem com o que conectar isso daqui. Tá, acho que pelo visto eu vou ter que continuar tendo que descobrir, pessoal, mais coisas, né? Olha lá, já tá conectado ali. Deixa eu ver se o brother aqui já tá todo examinado. Aparentemente sim. Não tem mais nada pra cá. Ah, tem isso aqui, ó. Área não incendiada. Something was here when the explosion occurred. Agora dá pra conectar isso daqui com alguma coisa. Deixa eu ver se dá pra conectar com isso daqui. Não, não dá. Deixa eu ver. Patati patatá. Será que tem alguma coisinha? Será que dá pra conectar com isso aqui? Deixa eu ver. Não sei se vai ter alguma conexão, né? Opa. É, aparentemente não deu em nada essa conexão, né? Vamos desfazer ela. Caramba, em que será que eu ainda não analisei, pessoal? Porque tem alguma coisa aqui que tá faltando, né? Pra analisar que eu ainda não percebi. Deixa eu ver, será que tem como eu adentrar isso daqui, ó? Tá, essa ligação aqui já tá feita, já. Pera aí, se eu desfazer essa ligação e fizer ela com a cabeça do policial, acho que pode dar alguma coisa. Deixa eu ver se dá.
think so. No proof. Será? Nossa, que esquisito, cara. Tá faltando alguma coisa, pessoal, que eu não tô conseguindo ver. Será que o projétil foi... Deixa eu ver, ó. Vou desfazer essa marcação aqui que tá aqui, né? Ou melhor, será que tá conectado com isso aqui, ó? Pera aí, deixa eu pegar. Será que tá conectado com aquela bala que tá lá do outro lado? Deixa eu ver. Testando, pessoal, né? Que aqui não tem muitas opções, né? É ir procurando até achar o certo. Find a connection. The bullet that killed the cop is the same type that blew up the canister. Ah, acho que eu agora consegui, pessoal. It appears military. Mano, tem alguma coisa, pessoal, aqui faltando, velho. Tem, sei lá, um terceiro homem aí, um impostor, velho. Porque, tipo, tem umas coisas que não tá batendo ainda. Tá muito esquisito isso aqui, ó. A explosão aí a gente conecta com, sei lá... Será que tem mais alguma coisa aqui pra conectar? Deixa eu desfazer essa ligaçãozinha que tá aqui. Será que tem como desfazer essa daqui ou não? Aparentemente não tem como desfazer a ligação, né? E nem essa daqui. Esquisito. O que será que eu ainda não notei, pessoal? Bom, pra não perder muito tempo, pessoal, porque essa parte aqui vocês estão vendo que tá demorando um pouco. Eu vou fazer um cortezinho, assim que eu perceber algo diferente eu retorno com vocês, fechou? Someone drove off after the explosion. Have you put it together? Yes. Falcone leaving his rose here. This is a message. Dead cops, stolen chemicals. He's making a big move. One of his snipers hit a canister with an incendiary bullet, causing it to superheat and explode. This may have been a distraction or a way of destroying evidence. Cops moved in to stop the theft. Falcone's men gunned him down. Then things turned grim. Possibly due to the psychoactive nerve agent. A cop ripped up a merc's face with his bare hands. And was put down. Same sniper, same type of bullet. Looks like Falcone's men got what they wanted and escaped. Have you located the shooter? No, but based on two impact trajectories, the canister and the dead cop, the shooter could only have a clear shot from there, or there, and would have contaminated himself with the phosphorus residue. Program the skimmers to pick up that signature. Right away, sir. Pessoal, mas bom, eu vou parar o vídeo por aqui, pessoal, porque já dá um pouco longo. Eu espero que vocês tenham curtido a gameplay aqui do jogo The Batman The Telltale Series. Se você gostou, já sabe o que fazer, deixar o seu like, se inscrever no canal se não está inscrito, compartilhar a gameplay para mais pessoas conhecerem meu canal. Lembrando, pessoal, para vocês que não tem só essa série aqui de The Batman da Telltale ou não, tem outras séries bem bacanas como a de God of War, que tá super interessante, vão lá dar uma conferida depois. Tem também, pessoal, aqui no meu canal a série de Lego Harry Potter, que é um joguinho deveras interessante, vão dar uma olhadinha depois. E é claro, pessoal, a série de... deu até uma travadinha aqui do Marvel's Spider-Man, que eu tô platinando o jogo com vocês. No mais é isso, então, pessoal, se cuidem, fiquem com Deus, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, galera!